pues nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Texas pertenecía a nuestro país. Ahora sí que, como lo dice el corrido de los Tigres del Norte, yo no crucé la frontera me cruzó. In December 1823, then U.S. President James Monroe declared in his 7th annual message to Congress that no European power should interfere in the affairs of the Americas. This principle became known as the Monroe Doctrine. A doutrina Monroe, desde a sua criação, remonta a ideia de que os Estados Unidos seriam excepcionais, no sentido de serem povo escolhido a liderar os demais. Todo lo que pase en nuestro continente tiene que estar bajo su tutela. La agresión, la piratería, el racismo es desde su inicio una doctrina criminal. Los mismos recursos que posibilitarían su desarrollo son los mismos recursos que le sirven precisamente a Estados Unidos para proyectar su poderío a escala internacional. Se habla de la década perdida, de la década de los 90, pero en realidad estamos hablando del siglo perdido. Nuestro continente no puede alcanzar una verdadera y real independencia. This is a map of Mexico published in 1828. And this is a map drawn after the Mexican-American War, which led to Mexico losing more than half of its territory and rich mineral resources. In April 1846, a confrontation occurred between Mexican and American troops. The following year, then U.S. President James Polk mentioned in his annual message to Congress that the United States had proposed to Mexico to cede New Mexico and the Californias to the United States, and said that Mexico was too feeble a power to govern these provinces. Nunca ha habido igualdad en las naciones, porque la élite en Estados Unidos siempre ha entendido que ellos deben dominar el continente y por extensión el mundo. On February 2, 1848, the United States and Mexico signed the Treaty of Guadalupe Hidalgo. El siglo XIX es un siglo de expansión de Estados Unidos sobre América Latina, sobre México. Aparte de eso, las intervenciones militares han significado un gran derramamiento de sangre en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas. In April 1898, the Spanish-American War broke out. And nearly 4 months later, it ended with Spain recognizing Cuba's independence, ceding Puerto Rico and Guam to the United States, and selling the Philippines to the U.S. for the sum of $20 million. After the Spanish-American War, the United States stopped its large-scale territorial expansion in Latin America, but used other methods to control these countries, preventing them from embarking on the path of independent development. For most of the 20th century, the United States controlled the banana trade in Latin America through the United Fruit Company, controlling the economic lifelines of many Latin American countries. You can put them in a salad. No, not yet, my dear. That greenish way you're looking means that you are ripe for cooking. Entre 1901 hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos terminó consolidando su proyecto imperial. Para eso fue necesario secuestrar la independencia de Cuba, tomar el control de Panamá. Las ocupaciones sirvieron para instalar el gran capital, para controlar los enclaves territoriales y fundamentalmente para asentar el dominio económico, político y militar. According to research by journalist and affiliated lecturer at the Center of Latin American Studies of Cambridge University Grace Livingstone, the U.S. military intervened 30 times between 1898 and 1934 in Central American and Caribbean countries. However, from the perspective of the United States, someone else should be responsible for the turbulent situation in American countries. In December 1904, then U.S. President Theodore Roosevelt said that the wrongdoing and impotence of countries in the Western Hemisphere forced the United States to act like international police.
Years before, he even wrote that the American people should ultimately crowd out the Mexicans from their northern provinces. Former U.S. President Woodrow Wilson was also blunt, saying that he needed to teach the South American republics to elect good men. Also, former U.S. Secretary of State Robert Lansing described the Haiti situation as anarchy, savagery and oppression, and wrote that the African race had an inherent tendency to revert to savagery. Hemos visto que las intervenciones históricas han sido respecto de órdenes políticos, económicos, sociales e incluso para la custodia de sus ciudadanos. Es así como intervienen en la Revolución Mexicana del 1914 con la ocupación de Veracruz. También intervienen en los intentos de rebelión de América Latina, me refiero en particular a la Revolución Sandinista. If the nations of this hemisphere should fail to meet their commitments against outside communist penetration. Entering the Cold War, the penetration of communism in Latin America became an excuse for frequent U.S. interventions. Central America is a region of great importance to the United States. It's at our doorstep, and it's become the stage for a bold attempt by the Soviet Union, Cuba, and Nicaragua. On April 17th, 1,400 Cuban exiles participated in a failed invasion at the Bay of Pigs on the south coast of Cuba. The plan had originally been developed by the Central Intelligence Agency during the Eisenhower administration. Nemesio Rodriguez lost her mother in April 1961, when she was a child. Her grandmother was left paralyzed during the same incident. El imperialismo no cesa de matar, de tratar de amargarnos la vida, de hacernos sufrir. This was the first time in more than 100 years that the United States suffered a disastrous defeat in its aggressive activities against Latin American countries. But it failed to prevent the intensifying U.S. intervention in Brazil, the Dominican Republic, Chile, El Salvador, Nicaragua, Grenada, Panama. En plena Guerra Fría es cuando las cosas también adquieren otros matices, ¿no? A partir del uso de las doctrinas de seguridad nacional para hacer contención de todos los grupos que emergían políticamente con caracteres nacionalistas, revolucionarios, socialistas en la región. Y hay que recordar también otra cosa en relación con la Guerra Fría, ¿no? El distanciamiento que se produce, por un lado como consecuencia de la subordinación a la que somete Estados Unidos a los estados latinoamericanos y caribeños, y por otro lado como consecuencia de prejuicios de orden político e ideológico. I must end my duty as President of USSR. From today, the Soviet Union has officially ended its existence. In 1991, the Soviet Union announced its disintegration. Soon after, Gaddis Smith, a professor of history at Yale University, pointed out that the collapse of the Soviet Union removed all sense of external threat to the Western Hemisphere. The Monroe Doctrine for all practical purposes ceased to exist. A doutrina Monroe, que antigamente se percebia pela intervenção política e militar direta, ganha contornos mais econômicos no pós-Guerra Fria. O Consenso de Washington, uma cartilha de princípios e ações que os países latino-americanos deveriam seguir para se desenvolver, previa cortes nos gastos públicos, a adoção de políticas neoliberais e a abertura econômica ao capital externo, principalmente americano e europeu. Essas políticas causaram um enfraquecimento estatal que resultou em fome, pobreza, maior desigualdade e desindustrialização. Apenas a partir dos anos 2000, com a ascensão de governos mais à esquerda e nacionalistas, que esses países passaram a buscar uma inserção mais autônoma e regional, a exemplo da criação da Unasul, e essa movimentação só não foi contestada mais objetivamente pelos americanos porque já estavam envolvidos diretamente no Oriente Médio e suas prioridades não passavam pela América Latina. Today, however, we have made a different choice. The era of the Monroe Doctrine is over. The relationship, that's worth applauding. It's not a bad thing. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans, is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President. The opposition leader, Juan Guaido, swearing himself in as interim president. Nicolas Maduro says he is ending diplomatic relationship with the United States.
You cited your expertise having planned coups. Successful coups? Well, I wrote about Venezuela. We have troops all over the world. We have many options for Venezuela, including a possible military option. In April 2019, Guaido attempted to launch riots and a military coup in the Venezuelan capital. Bloqueo económico financiero, sabotaje, desinformación y falsas noticias están ejecutando una guerra híbrida en contra de Venezuela. Perhaps not just against Venezuela. Finalmente no podríamos pensar en la existencia y la materialización del imperialismo norteamericano sin el dominio de América Latina. América Latina desprendiéndose de la hegemonía norteamericana, Estados Unidos solamente le queda la fuerza, la desestabilización, la guerra híbrida. A hybrid warfare that proves the Monroe Doctrine is still alive. Las camionetas están incendiadas. No sabemos si es a propósito. In February 2019, an aid convoy heading to Venezuela were burned on the road. The United States blamed Maduro for the fire. We'll focus on this one protester. But the U.S. wasn't telling the truth. See him throwing 2 Molotovs toward police, but the second one separates, and the burning rag veers off toward the trucks, not the police. Los medios concentrados de comunicación. Una batalla cultural para imponer ideas, imponer valores y direccionar el pensamiento de las sociedades. De desprestigio hacia los gobiernos que no lo siguen a rajatabla estos temas y lo hacen las 24 horas del día a través de nuestros teléfonos celulares, en la televisión, de internet y todo. Y en Argentina, lamentablemente, podemos dar muchos ejemplos. In August 2020, Facebook removed a disinformation campaign consisting of 55 Facebook accounts, 42 pages, and 36 Instagram accounts for violating its policy against foreign interference or coordination of inauthentic behavior. These accounts belong to the U.S. strategic communications company CLS, a Washington, D.C.-based public relations firm which has close ties with the U.S. government and the Democratic Party. It published false information about the coup in Bolivia and promoted right-wing forces in Venezuela and Mexico. Estados Unidos ha financiado hoy día a la ultraderecha en toda nuestra América a través de un sistema de información que alcanza el Big Data. Hoy día tienen básicamente mapeado todos los niveles de comportamiento de los latinoamericanos a través de sus huellas electrónicas y por tanto fácilmente inciden sobre el comportamiento electoral, político, económico y social e incluso cultural para instalar temas tales como lo son la militarización, también los procesos antidemocráticos y por cierto como un cierto nivel de injerencia sobre el sentido común respecto de lo que tiene o no que hacer un Estado para controlar, por ejemplo, las situaciones de delincuencia en un país. Que existe crime que foi descoberto, investigado e provado, e as cortes de justiça apenas reconheceram esses fatos e impuseram a pena prevista da lei. Sergio Moro was a Brazilian judge who in 2014 launched the Operation Car Wash, an anti-corruption probe in Brazil which resulted in hundreds of arrests and convictions, including then former Brazilian President Lula da Silva. A Lava Jato, aos poucos, ela foi se transformando numa operação política a benefício de quem dela participa. Who was unable to participate in the presidential election in 2018 due to this. A judge is required to be neutral. A judge can't favor one side or the other. In 2019, Glenn Greenwald and other journalists reported Moro's chat records with the prosecutors in Car Wash. In 2015, prosecutor Dallinol and 2 colleagues had informal meetings in the United States with officials from the U.S. Department of Justice, the Department of Homeland Security, the FBI, etc. In the same year, at least 17 U.S. law enforcement officials traveled to the Car Wash headquarters and tried to hide the visit from the Brazilian government. It is hard to imagine a better cooperative relationship in recent history than the one that we have between the United States Department of Justice and Brazil. This trust allows prosecutors and agents to have direct communications regarding pieces of evidence.
We don't need to rely solely on formal processes. Indeed, this past week, the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former President Lula da Silva. It turned out that Lula was wrongly accused. The country's Supreme Court ruled that Judge Sergio Moro, who spearheaded the investigations that brought down the former president, was biased against him. His corruption convictions overturned by a Supreme Court judge. Han hecho un eje muy fuerte en formar a funcionarios judiciales para el lawfare, como se conoce, y distintos ataques a los dirigentes que no se alinean automáticamente, han logrado la destitución o golpes de Estado blandos, como se llama, de varios gobiernos. En la Argentina lo vimos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner muy fuerte. Tuvo resultado y éxito con el gobierno de Lula, quien fue encarcelado y después fue destituida Dilma Rousseff. Lugo en Paraguay también es parte de esto y podemos hacer una larga lista de estas formas de intervencionismo. If you look at declassified documents, you will find that the unconventional warfare has a long history in the United States, and it always has to do with a strong weapon. Se emplean mecanismos que son de carácter financiero, económico. Money. Las instituciones financieras internacionales creadas justo en ese tránsito del fin de la Segunda Guerra Mundial y el periodo inicial de la Guerra Fría han sido tan útiles a Estados Unidos, sobre todo para el tema de lo que tiene que ver con la deuda externa, la refinanciación de la deuda, los términos que se acuerdan, los plazos que se acuerdan para pagar esa deuda, ¿no? Otorga créditos en países en problemas, pero les exige reformas a cambio. Taking the recipe of the IMF, decrease tax for the wealthy, increase gas prices by eliminating subsidies, that is going to impact the most poor people in the society. Argentina ya había acordado con el Fondo Monetario Internacional realizar este tipo de recortes en los subsidios estatales a la energía. Fondo Monetario Internacional son sinónimo de terror para muchos argentinos. Para muchos analistas no han sido muy exitosas en América Latina. Dicen que las recetas de austeridad del FMI se han vuelto sinónimo de recesión, desempleo y desigualdad. Eso es un mecanismo de extorsión económica y lógicamente de presión política contra los estados latinoamericanos y caribeños. But it goes further. The president announcing this morning on Twitter the following: Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies, which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the tariffs on all steel and aluminum that is shipped into the United States from those countries. Treasury Department will prohibit U.S. travelers from staying at properties owned by the Cuban government. We're also imposing strict sanctions on Nicaragua and Venezuela. The United States will impose a 5% tariff on all goods coming into our country from Mexico until such time as illegal migrants coming through Mexico and into our country stop. It's not America's backyard. Everything south of the Mexican border is America's front yard. La doctrina Monroe sigue siendo un arma muy peligrosa, en parte visible, en parte no visible, y eso no solo debido al poder de Washington, sino a la destrucción del poder en América Latina. No hay conciencia histórica en la población, no hay partidos de izquierda o marxistas, no hay sindicatos, las universidades no son críticas, los medios están en manos de la oligarquía. Siempre se habla de la necesidad de llevar adelante una segunda y definitiva independencia en los países de América Latina y el Caribe. Y a nivel internacional también es negativo, porque América Latina y el Caribe, si pueden llevar adelante una política soberana, integrada hacia el mundo, fuera y desmarcarse de los intereses de los Estados Unidos, podría integrarse a una comunidad global de una forma muchísimo más positiva, no solo para la comunidad global, sino también para nuestros pueblos.
ya no de intervencionismo, ya no de bloqueos, ya no de maltrato a los países.